uhuru kama vile inavyopaswa. Tumechukua nje ya serikali kwa muda, lakini hivi sasa tunataka tule matunda ya uhuru. Mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba sisi tukiwa hapa tuko tayari kusema tutafanya kazi na watu ambao wako tayari kufanya kazi kubadilisha hali ya maisha ya Kenya. Kuna wale wengine ambao wamesema hao watakaa kando kwanza, wangoje, wajipange, wafikirie, halafu wataamua. Sisi tunajua si kando wanangojea tu wanafikiria ati ni mawazo ya mwazidia, ni kupangua, wanaangalia mikakati. Hapana, ni pesa wanangojea. Sisi tayari tunajua kwamba wameitisha bilioni 3. Unajua wale wanaitisha pia wanatuambia wameitishwa. Kwa ni jambo mimi najua. Nilikuwa kwa serikali kwa muda mrefu. Wameitisha bilioni 3 ni kama kuuza kabila la Wakamba ndio wao wenyewe kibinafsi wapate hela. Unasikia wanasema kwamba hao itishangi hela ni watu wa roho safi, na hapo awali mimi na ushahidi waliitisha hela pia hapo zawadi. Wameitisha hela mara nyingi wamepewa. Kwa hivyo ni tabia ambayo wamepata nayo. Kwa hivyo hii ni posturing ndio wahongwe ndio waweze kuuza kabila la Wakamba ati tuende hivi sasa, ati sasa tumefikiria na kumbe ni shibe wamepata ya pesa zao kibinafsi. Sisi hapa hakuna pesa tunapewa. Sisi tunasema ya kwamba watu wetu wanakuja kwanza. Tunataka tuweze kusonga mbele kabisa. Na sasa wajue ya kwamba tunajua wanajua kile wanachofanya. Yes. Jambo la pili ni kusema ya kwamba umaskini umekuwa ni kama wimbo katika eneo letu. Tumeahidiwa miradi mingi, tumeongea kwa muda mrefu, imekuwa ni shida sana. Vijana wetu wamekufa roho, wanasema hata nisome kwa nini? Kwa sababu kakaangu amesoma, dadangu amesoma, hana kazi. Tuangalia barabara zetu zimejaa vumbi, maji shida, kila kitu shida. Kwa nini tuwe na shida hizi na sisi pia tuko katika nchi yetu ya Kenya? Na sisi tumeungana tukasema lazima tupate haki yetu. Tutapata haki yetu kwa kuungana na watu vizuri, kuungana na mkono, kusema ya kwamba kura zetu za Ukambani zote tutazipeleka mahali pamoja bila kupeleka kando kando, ndio tuweze kwenda tukisema ya kwamba tulipiga kura vizuri. Sasa tunataka ile ahadi ulitupa, tunataka haki yetu, ndio watu wetu waache kuteseka. Jambo la tatu ni kusema ya kwamba sisi kuanzia wiki inayokuja tutaanza safari zetu za kuangalia hali ya maendeleo. Tutakuwa na safari Kitui, Machakos, Makueni, tukiwa magavana watatu kuzindua miradi. Kwa sababu sisi wananchi walitupigia kura tuwaletee maendeleo. Haupigiwi kura upige siasa peke yake, unapigiwa kura ulete maendeleo. Na sisi ni viongozi wa maendeleo. Na tunataka kubadilisha siasa nchi yetu ya Kenya, tuseme kwamba viongozi wanaofaa sio viongozi wa mdomo, ni viongozi wa maendeleo. Viongozi ambao wanaweza lete hali ya kiuchumi kubadilika. Pesa ziongezeke ndani ya mfuko, watu wakuwe sawa, ndio maisha yaendelee vizuri. Imekuwa vigumu sana profesa, nimesikia vijana siku hizi hata wawani. Wasichana wetu wamekuwa vizuri, wamekuwa na shida sana nyumbani kwa sababu hamna pesa. Akina mama wampigwa na mazingaombwe, hamna pesa. Tunataka watu wetu wana pesa. Miradi ikifanywa basi pesa inabakia hapo Ukambani, tunaweza kunawiri. Nikimalizia ni kwa sekana. Nyenda kutonga ya mubia muno. That have been, now one horse has started to get ahead of the other. I think the one that has been using wheelbarrow, sasa imeshindwa tinga imeenda mbele. And we want to go with that one because obviously having been out of government for the last 10 years, we cannot be another one day out of government. And that's why I want to assure the professionals meeting here and professionals who are meeting here from our community, from all shades, engineers, doctors, lawyers, business people, they have come together on their own will. We only came and they told us, are you part of this or you want to go a different direction? And we said we are part of this. And therefore we say, our professionals, please go ahead. Get us the right information and we'll bring it to the people. But all of us united, we should be able to go to our people and tell them that this is the right way. This is the way to go. I do know our people have been very anxious because they wait, they are asking which way to go. Today information is so fast that people can see, can hear. Wherever you are, you know what is happening where in this country, and therefore this is not when information used to take days and days to get to you so that you can make a decision. We now know where this country must go. And we are looking for a leader next general election
who can lead this country as the president of Kenya, and who has some kind of experience, understanding, can be trusted, who can be reliable, who has been tested, and there can never be any other than the Azimio La Umoja. And we are very happy with His Excellency the President, because he himself also says this is the way to go. He cannot be wrong. He has called one of his lieutenants, mtu wa kutangatanga. And really you need to ask yourself, if you are deputizing somebody and people are supposed to be working, at what point do you sit down to plan and then to go and implement? Good day, morning to evening, on the road, on top of a vehicle, telling people what they need to do. I think time has come for us as Kenyans to know there can only be one person who can help this country. And most importantly, is his work of the past. Raila Amolo Odinga has fought for change in this country. We are saying we want more resources to the counties so that we can deal once and for all with the poverty issues that are affecting our people. We know him. He's not just a politician, but also an engineer, who we expect is going to re-engineer the economy of this country. And he understands it. He's going to take over this Big Four agenda, especially manufacturing, and put our young people to work. So with this, when what our professionals have done, we want to tell you, ECHO, well done. Please move on. You have spent many, many hours planning for this. I can assure you on my own part, and of course my colleagues here, we are now going to hit the road running, and we'll be there in the villages. Kwa vijiji, na wapi, na makanisa, na hata nyinyi, although I know usually professionals don't talk too much. But ukiona nafasi, hata ikiwa ni kanisa, usome one chapter, one line, ile inasema Raila kuingia kwa State House. Na ziko. Because ni kuomba na kuambia this is the direction to go. Quite honestly, you know, 58 years, 59 years of poverty is long enough. 59 years. If you remember, President Kenyatta himself, Mzee Hayati, had only 3 agenda: poverty, ill health, and the ignorance. After 15 years, came Mzee Moi. Yake hatukujua sana, alisema Nyayo. Hiyo ndi nafanya. Miaka 24. Tukaachiwa na umaskini. Akakuja akasema economy hii nita fix. President na infrastructure. President Uhuru Kenyatta amefanya infrastructure. If only he had a person to support him. Now, if he was working alone, now he's saying I want to leave somebody who truly can continue with my legacy and indeed deal with poverty issues. Who are we not to support him? Therefore, like my colleagues have said here, quite honestly, anybody from within our community who is still waiting to be asked to kurikuri, come, I think that person is now wasting our time. Na akiwa ni kitu anataka kupewa, ikiwa ni pesa, arudi kwa community, ili tuchange tumpatie, at least watu wetu. Because we need to go. Achane na mambo ya kuuliza pesa na kuombaomba. Tunajua umaskini tuko naye. Tuko na umaskini Ukambani. But we also have some kind of pride. You know, that we can say we do not want to be given anything other than 4 things that we are looking for. And we want opportunities, we want shared prosperity, we want representation, and we want resources, which is going to lift our people. That is really just all we want as people. So I finally want to just say that this is our moment. This is our moment, ladies and gentlemen. Yes. And we are going to work with you. Muwe tayari, tutawasukuma na mnyi mtusukume pia. Na kwa hiyo nimeambiwa niseme machache.
kwa Ukambani kuona mbele. Na kwa kweli tunashukuru kwa sababu hawa ni watu wengi, na tena hawa tu ni baina ya wale wametumwa na wenzao wale wengi wale walikutana na Honorable Raila Odinga katika Tamarind huko Nairobi. Hawa ni representatives. Kwa hivyo inamaanisha professionals na business people wa Ukambani, jinsi wao wamesoma katika statement yao, wamesema njia ni Azimio. Ati njia ni wapi? Azimio. Ati njia ni wapi? Azimio. Ati njia ni wapi? Azimio La Umoja. Kwa hivyo wamesema wao wenyewe. Na sasa hawa ni wale katika area yetu wanasikika. Wakirudi nyumbani kuzungumza na watu wanasikika. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba dhahiri kwamba community yetu imepata njia, na hiyo ni njia ya Azimio. Ndiyo safari ya kwanza hawa watu wetu kukutana kama professionals na business leaders, kuwa na kikundi, na tumeambiwa kwamba ni kikundi kitakuwa maalum na kitaendelea tukimaliza uchaguzi. Na nafikiri sasa wamekuwa hapa siku mbili wakizungumza, wakisema ni nini kile kinatakika kifanyike Ukambani kimaendeleo, na vile vile wawe wana record ya professionals wetu, academicians wetu, wawe na records ya wale ni nani katika Ukambani, na vile vile ni wanabiashara gani wale ni mashuhuri, wale wanataka kusaidiwa kufanya biashara hapa Kenya. Kwa hivyo wakati tutakuwa sasa tukiingia katika serikali ya Raila Odinga, tutakuwa tunawauliza, nyinyi mlikuwa na list ya wale ni professionals, wale ni academicians, wale ni business people. Hiyo list ndio tutaipeleka kwa rais wa Kenya. Sio Ngilu na mimi na Mutua tupeleke list zetu peke yetu. Hilo ni jambo moja tumeazimia, na ni jambo la maana, kwa sababu within the community they know the talent and they'll be able to say this is the talent, therefore this talent will help the region and will help Kenya. Kwa hivyo wakati wa watu binafsi kwenda, sijui ni usiku, kwenda ni saa ngapi, kusema ni wao wana list, hatujui imetoka wapi, labda list zingine ni za mtu relative na nini na nini, tunasema hiyo haiwezi kufaa Kenya. Pili, najua katika wao wametuambia kwa njia ya dhahiri kwamba for development you must lobby for development. Even in countries abroad like America, even people lobby through legislation so that people are identified as leaders, they are elected as leaders, so that they can lobby for their regions or for the places where they represent. And if you don't lobby, and therefore you don't put your agenda on the table, if others don't respond to that unspoken agenda,